Welcome to free online classes of physics with Lambo sir. So dear students, in the last two lectures, we studied vibrations of two types of air columns. And first was the vibrations of air column in a pipe closed at one end. And then the second, vibrations of air column in a pipe open at both ends. That means we have studied both open organ pipe and closed organ pipe. At the same time, the air column enclosed in both the types of air column and its vibrations. And we come to know that when air column in closed organ pipe vibrates, it produces only odd harmonics. And the frequencies are N, 3 N, 5 N, 7 N, etc. But when open organ pipe vibrates, air column enclosed in open organ pipe vibrates, that time it produces all harmonics, odd harmonics as well as even harmonics. And the frequencies of air column in open organ pipe are N, 2N, 3N, 4N, 5N. That means all harmonics are present. So in this lecture, we will compare the sound vibrations which are produced in open organ pipe and closed organ pipe. Means we will decide here the sound vibrations or sound quality produced by open organ pipe and closed organ pipe. We will compare here. So sound produced by an open organ pipe contains all harmonics. We know that all harmonics are present when air column in a pipe open at both ends vibrates. Whereas when air column enclosed in a pipe closed at one end vibrates, only odd harmonics are present. That's why the first statement we have considered here, the sound produced or vibrations produced by an open organ pipe contains all harmonics, odd as well as even. Whereas only odd harmonics are present by the sound produced by closed organ pipe. And this is the reason, या कारणामुळे quality of sound in open organ pipe is higher or richer than that produced by closed organ pipe. म्हणजे दोन्ही पाईप पासून क्लोज्ड ऑर्गन पाईप आणि ओपन ऑर्गन पाईप पासून प्रोड्यूस होणारा जर साऊंड आपण ऐकला तर त्या साऊंडची जी क्वालिटी आहे, द क्वालिटी ऑफ साऊंड produced by open organ pipe is richer than the sound produced by closed organ pipe. What is the reason? The reason is that open organ pipe vibrates with all harmonics, while closed organ pipe vibrates only with odd harmonics. आता सेकंड रिझन आपण शोधून काढूया की साऊंड क्वालिटी ओपन ऑर्गन पाईप मधील रिचर का आहे. वी नो दॅट ओपन ऑर्गन पाईपची जी फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी आहे, सी हियर, दिस इज द फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी ऑफ एअर कॉलम इन ओपन ऑर्गन पाईप V/2L. आणि क्लोज्ड ऑर्गन पाईप मधील जो एअर कॉलम आहे त्याची फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी आपल्या समोर आहे. सी हियर NC इक्वल टू V/4L. इथं O आणि C हे जे सफिक्स आहेत, that suffix are used to represent open organ pipe and C represents closed organ pipe. आता या दोन फॉर्म्युल्यामध्ये दोन्ही पाईपच्या फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सीचे फॉर्म्युले आपण लिहिलेले आहेत. आता इथं हा जो क्लोज्ड ऑर्गन पाईप मधील फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी आहे त्या फ्रिक्वेन्सीचा फॉर्म्युला आपण रिअरेंज कसा करू शकतो का, इज इक्वल टू V/2 into 2L. आणि या फॉर्म्युल्यामध्ये V/2L is nothing but fundamental frequency of open organ pipe. So we can write here NO/2. So this is fundamental frequency of open organ pipe. आता यावरून तुम्हाला रिलेशन मिळते, दोन्ही ऑर्गन पाईपच्या फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी मधील रिलेशन मिळते. कोणतं रिलेशन मिळते पहा, therefore fundamental frequency of open organ pipe
is twice the fundamental frequency of closed organ pipe. पण इथं दोन्ही ऑर्गन पाईपच्या लेंथ मात्र इक्वल पाहिजे. आणि हे जे कारण आहे, दोन ऑर्गन पाईप जर सेम लेंथचे असतील तर त्यांच्या फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी मधलं कंपॅरिझन इथे या इक्वेशन आपल्याला रिप्रेझेंट केलं आहे. ओपन ऑर्गन पाईपची फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी डबल आहे दॅन द फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाईप. आणि या कारणामुळं क्वालिटी ऑफ साऊंड हे जे सेकंड स्टेटमेंट आहे, क्वालिटी ऑफ साऊंड प्रोड्युस्ड बाय ओपन ऑर्गन पाईप is higher or richer than that produced by closed organ pipe. See here, ह्या इक्वेशनचं स्टेटमेंट मध्ये तुम्ही अशा पद्धतीने लिहू शकता. The fundamental frequency of vibration of air column in an open organ pipe, that means NO, is double that of the fundamental frequency of vibration in a closed organ pipe ऑफ द सेम लेंथ. म्हणजे दोन्हीही ऑर्गन पाईप सेम लेंथचे असतील तर ओपन ऑर्गन पाईपची फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी ही डबल असते दॅन दॅट ऑफ द क्लोज्ड ऑर्गन पाईप. सो ड्यू टू दिस वी कॅन क्लिअरली से दॅट द क्वालिटी ऑफ साऊंड प्रोड्युस्ड बाय ओपन ऑर्गन पाईप इज रिचर दॅन that sound produced by closed organ pipe. So we come to know the comparison of the sound vibrations produced in open organ as well as in closed organ pipe. Okay, so let us go through one more practical determination of end correction. See here, let us learn practical determination of end correction. End correction चा theoretical formula आपल्याला रेनॉल्डने दिलेला आहे आणि तो theoretical formula E equal to 0.3 into D आणि त्यामधील D is the inner diameter of that pipe or tube. पण प्रॅक्टिकली हे एंड करेक्शन आपण कसं डिटरमाइन करणार ते आपण इथं लर्न करणार आहोत. सो प्रॅक्टिकल डिटर्मिनेशन ऑफ एंड करेक्शन आणि एक्झॅक्ट मेथड टू डिटरमाइन द एंड करेक्शन is studied, and for that method we are using two pipes. मग त्या दोन्हीही क्लोज्ड ऑर्गन पाईप्स असतील किंवा दोन्हीही ओपन ऑर्गन पाईप्स असतील ऑफ सेम इनर डायमीटर बट ऑफ डिफरंट लेंथ्स. मग अशा दोन पाईप्स आपण कन्सिडर करू आपण एक्झॅक्ट मेथड फाइंड आउट करू शकतो टू डिटरमाइन द एंड करेक्शन. सो exact method to determine the end correction using two pipes of same diameter but of different lengths L1 and L2 is as follows. म्हणजे पुढे आता आपण पाईप क्लोज्ड ॲट वन एंड यामधलं एंड करेक्शन डिटरमाइन करायचं आहे. पाईप ओपन ॲट बोथ एंड्स यामधील एंड करेक्शन देखील डिटरमाइन करायचं आहे. आणि ते एंड करेक्शन दोन्ही पाईप मधील डिटरमाइन करण्यासाठी जर आपल्याला एंड करेक्शन इन अ पाईप क्लोज्ड ॲट वन एंड मधील डिटरमाइन करायचं असेल तर वी शुड कन्सिडर टू क्लोज्ड ऑर्गन पाईप्स ऑफ सेम डायमीटर बट ऑफ डिफरंट लेंथ्स. आणि जर ओपन ऑर्गन पाईप मधील एंड करेक्शन आपल्याला डिटरमाइन करायचं असेल वी शुड कन्सिडर टू ओपन ऑर्गन पाईप्स ऑफ सेम डायमीटर बट ऑफ different lengths L1 and L2. So first of all, we will find end correction in a pipe closed at one end. So practical determination of end correction for a pipe closed at one end. And for that we will refer the fundamental frequency. The fundamental frequency of air column in a pipe closed at one end and equal to V upon 4L. आता जर इथं एंड करेक्शन प्रॅक्टिकली डिटरमाइन करायचं असेल तर आपल्याला दोन क्लोज्ड ऑर्गन पाईप्स कन्सिडर करायला पाहिजेत ज्यांचा इनर डायमीटर सेम असेल पण लेंथ डिफरंट असणार. त्यामुळं इथं व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंड इन एअर कॉलम दोन्ही पाईप मधील एअर कॉलम मधील साऊंडची व्हेलॉसिटी तुम्ही फाइंड आउट करू शकता V इक्वल टू 4NL या फॉर्म्युला. मग फर्स्ट क्लोज्ड ऑर्गन पाईप मधील व्हेलॉसिटी तुम्ही लिहू शकता
कारण दोन्ही पाईपच्या लेंथ जर डिफरंट असतील तर त्यांच्या फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी देखील डिफरंट असतील. त्यामुळे फर्स्ट ऑर्गन पाईपची क्लोज्ड ऑर्गन पाईपची फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी तुम्ही लिहिणार N1 इक्वल टू V अपॉन 4L1 आणि सेकंड ऑर्गन पाईपची फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी लिहिणार N2 इक्वल टू V अपॉन 4L2 आणि फ्रॉम दॅट velocity of sound in air column दोन्हीही क्लोज्ड ऑर्गन पाईपच्या एअर कॉलम मधील साऊंडची व्हेलॉसिटी सेम असणार v असणार आणि तो तुम्हाला फॉर्म्युला असा लिहिता येईल. सी हिअर v इक्वल टू 4n1l1 इक्वल टू 4n2l2 आणि हा व्हेलॉसिटीचा फॉर्म्युला आपण या फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सीच्या फॉर्म्युलावरून घेतलेला आहे. and this is velocity of sound in first closed organ pipe and this is velocity of sound in second closed organ pipe. आता या इक्वेशन मधील बोथ साइडला 4 कॅन्सल होईल, तुम्हाला मिळतं N1 L1 इक्वल टू N2 L2. नाव करेक्टेड लेंथ ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाईप. आपल्याला माहिती आहे क्लोज्ड ऑर्गन पाईपला एक एंड क्लोज असतो आणि दुसरा एंड ओपन असतो. ओपन एंडला एंड करेक्शन असतं. त्यामुळं क्लोज्ड ऑर्गन पाईपची करेक्टेड लेंथ तुम्ही कशी लिहिणार? सी हिअर N1 and this is the corrected length of closed organ pipe. First closed organ pipe L1 plus E. L1 is the length of pipe plus E end correction. N2 second closed organ pipe ची corrected length L2 plus E. इथं सेम इनर डायमीटर दोन्हीही पाईपचे असल्यामुळे एंड करेक्शन सेमच आहे दोन्ही पाईप मध्ये, पण दोन्ही पाईपच्या लेंथ डिफरंट आहे. आता इथं हे ब्रॅकेट सॉल्व्ह केलं तर तुम्हाला मिळेल N1 L1 प्लस N1E equal to N2L2 plus N2E. Now, mathematically, तुम्ही इथं N1E ही जी टर्म आहे ती राईट साइडला शिफ्ट करा आणि N2L2 ही टर्म तुम्ही लेफ्ट साइडला शिफ्ट करा. You will get mathematical step like this. See here, N1L1 minus N2L2 equal to N2E minus N1E. आता या स्टेपच्या राईट हँड साइड मधून जर तुम्ही E कॉमन काढलात तर ब्रॅकेट मध्ये राहील N2 minus N1 into E आणि त्यावरून so solving this equation you will get E, that means end correction E equal to, see here, N1 L1 minus N2 L2 divided by N2 minus N1. किंवा हेच एंड करेक्शन जर तुम्ही N1 L1 ला शिफ्ट केलं राईट साइड, N1 L1 राईट साइडला शिफ्ट केलं आणि N2E लेफ्ट साइडला शिफ्ट केला तर हेच इक्वेशन तुम्हाला कसं मिळेल? सी हिअर N2 L2 minus N1 L1 divided by N1 minus N2. So this is the practical way to determine the end correction for a pipe closed at one end. म्हणजे ह्या दोन्हीही फॉर्म्युल्यामध्ये जे एंड करेक्शन मिळेल ते एंड करेक्शन फॉर अ पाईप क्लोज्ड ॲट वन एंड साठी असेल. आणि त्यासाठी we have considered two closed organ pipes of same diameter but of different lengths L1 and L2. So let us learn now practical determination of end correction for a pipe open at both ends. See here, pipe open at both ends साठी आपण practical determination करूया end corrections. आणि यासाठी we have to consider two open organ pipes of same diameter but of different lengths L1 and L2. आणि त्या ओपन ऑर्गन पाईपची जी फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी आहे त्याचा फॉर्म्युला आपल्याला सर्वांनाच माहिती आहे. सो दिस इज द फॉर्म्युला फॉर फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी ऑफ एअर कॉलम इन ओपन ऑर्गन पाईप. आता दोन्हीही ओपन ऑर्गन पाईपच्या लेंथ जर डिफरंट असतील तर त्यांच्या फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी देखील डिफरंट असतील. मग फर्स्ट ऑर्गन पाईपची फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी N1 इक्वल टू V अपॉन 2L1. सेकंड ऑर्गन पाईपची फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी तुम्ही लिहू शकता N2 इक्वल टू V अपॉन 2L2 आणि त्यावरून velocity of sound in air column of both open organ pipe असे लिहिता येईल. V इक्वल टू twice N1 L1 is equal to twice N2 L2. इक्वेशनच्या दोन्ही साइडला 2 कॅन्सल होतं. So you will get N1 L1 that is equal to N2 L2. So what is L1 here? This is the corrected length of air column in open organ pipe. आणि सर्वांनाच माहिती आहे ओपन ऑर्गन पाईपचे दोन्ही एंड्स ओपन असतात
म्हणजे अँटी नोड्स दोन्ही एंडला फॉर्म होतात, म्हणजे 2 वेळा एंड करेक्शन घ्यावं लागतं. सो करेक्टेड लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाईप या पद्धतीने लिहिता येईल. सी हियर N1 into bracket L1 plus twice E. This is the corrected length of first open organ pipe is equal to N2 into bracket L2 plus twice E. This is the corrected length of second open organ pipe. कारण ओपन ऑर्गन पाईप साठी एंड करेक्शन 2 टाइम्स आपल्याला इन्क्लूड करावं लागतं. सो सॉल्विंग द ब्रॅकेट्स यू विल गेट N1 L1 plus twice N1 E is equal to N2 L2 plus twice N2. Now we will shift N2 L2 to the left side and twice N1E to the right side. And we get the mathematical step like this. See here, N1 L1 minus N2 L2, that is equal to twice N2E minus twice N1E. आता या इक्वेशनच्या राईट हँड साइड मधून 2 आणि E कॉमन घेतलात तर तुम्हाला ब्रॅकेट मध्ये येईल 2 into bracket N2 minus N1 into E. आणि यावरून solving this equation we get the end correction for a pipe open at both ends. See here, E equal to N1 L1 minus N2 L2 divided by 2 times N2 minus N1. किंवा हेच एंड करेक्शन जर तुम्ही इथल्या जर टर्म्स ही जी टर्म्स N1 L1 जर राईट साइडला शिफ्ट केला आणि ट्वाइस N2E लेफ्ट साइडला शिफ्ट केला तर हेच एंड करेक्शनचं इक्वेशन तुम्हाला असं मिळेल. सी हियर N2 L2 minus N1 L1 divided by 2 times N1 minus N2. So in this way we studied practical method to determine end correction for a pipe closed at one end and also for a pipe open at both ends. So with this we are ending this lecture. Thank you friends.